Boker Tov. Buenos días. Boker Tov. Boker Tov. Means good morning. All right. So Boker Tov. Shabbat Shalom. Baruch haba. Welcome. We welcome you to our Shabbat class this morning. Bienvenidos a nuestro curso de Shabbat. So let's go to Shemot chapter 20. Vamos a ir a Shemot, el libro de Éxodo, capítulo 20. This is the book of Exodus, chapter 20. Capítulo 20, Éxodo. And this will be our last message on Shabbat. Este va a ser nuestro último curso de, acerca del Shabbat. We're studying the Ten Commandments. Hemos estado estudiando los 10 mandamientos. And so for about a month we have been studying the Shabbat. Y casi un mes específicamente el mandamiento de Shabbat. And so today we will finish up this lesson on Shabbat, and next week we will move on. Hoy va a ser el último de Shabbat, es el tema de Shabbat, y la próxima semana vamos a entrar el próximo mandamiento. So we will look at verse 8, we'll look at it again. Vamos a iniciar con el versículo 8. זכור יום חשבה לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית קומלתך, ויום השביעי לשבת אדוני אלוהיך, לתעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך וכהנתך וגרך אשר בשעריך. Remember the day of Shabbat to sanctify it. Recuerda el día de Shabbat para apartarlo a Hashem. 6 days you may work and perform all your labor. Tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo. But the 7th day is a Shabbat to Adonai your God. Pero el séptimo día es Shabbat para tu Elohim. You shall perform no labor. En él no harás ningún clase de trabajo. Not you, Ni tú, nor your son, tu hijo, nor your o daughter, tu hija, your manservant, ni tu esclavo, your maidservant, o tu esclavo, your beast, tus the animales, stranger within your cities. ni el extranjero viviendo contigo. And so we are told that we are not to work on Shabbat, and this is where we were last week. Así que nos dice aquí, no trabajes Shabbat, y ahí terminamos la semana pasada. We finished off last week. I was reading to you Cuando terminamos la semana pasada, le estuve leyendo the words of a great evangelist, a great Protestant evangelist from the 1800s. Le estuve leyendo un dicho de un evangelista de estilo protestante By the name of Dwight L. Moody. llamado Dwight L. Moody, Moody is the founder of the Moody Bible Institute in Chicago, Illinois. el fundador de Moody Bible Institute en la ciudad de Chicago. Did you know there is a connection to Dwight L. Moody and the Moody Bible Institute here in the Valley? Y también tenemos una extensión de ese mismo colegio aquí en el valle. When I was growing up, Cuando yo, en mi niñez, as a child, como niño, there were two television stations in the Valley. habían 2 estaciones de televisión, KRGV, Channel 5, el Canal 5 and KGBT, Channel 4. y el Canal 4, And that was it. y era todo. We had a one easy listening station, radio station, one easy listening. En el radio teníamos una estación de canto lento, It was KBOR down in Brownsville. de Bronzeville. KGBT had a radio station in Spanish here in Harlingen. Había otro aquí en Harlingen. KRGV had a middle of the road station. What is that in the middle of the road? Middle of the road, that you drive in the middle of the road. That it was not too hard, not too soft. Medio del camino. Okay, y en Harlingen había otra estación que daba música que no era tan ni tan. And Raymondville had a station called KSOX, KSOX. Raymondville tenía su propia estación de radio And it was country western. de música country western. Del campo. Ranchera americana. Okay. So, there were no Christian radio stations down here. Así que ninguna estación específicamente cristiana. There was one Christian radio station, Bueno, había uno,
from Corpus Christi. en Corpus Christi, It is still there today. que todavía se puede sintonizar hoy. KCTA. And I think it's like 11 something on the AM dial. Okay, it's on AM radio. Y I'm going to test you today. you have to be patient. It's okay. Sí había una radio estación cristiana de Corpus que uno se puede escuchar en la banda AM. During the week, it played English programming. Durante la semana tocaban programa en inglés In the weekends, it played Spanish programming. y en fin de semana era en español. That was a Christian radio station. Y esa era la estación de radio cristiana. KCTA stood for Knowing Christ the Answer. Y las letras del nombre de la estación en inglés querían dar a saber, sabiendo que Jesús es la respuesta. When I was probably in about 5th or 6th, 7th grade, somewhere in there, junior high. Y ya cuando estaba entrando en mi educación de preparatoria, A new radio station opened in McAllen. entró en la sede una nueva radio cristiana And its call letters were KVMV. y las letras de esa estación en inglés era KVMB. The letters KVMV Y esas letras querían dar a saber stood for, hang on just a second, the King's Voice of the Magic Valley. el voz del rey del Valle de Magia. So KV, King's Voice, Magic Valley, KVMV. KVMV was owned by Moody Bible Institute. Before we continue too far, I should probably explain. El Valle de Magia es uno de los nombres en inglés para el Río Grande en los Estados Unidos. And so KVMV was owned by Moody Bible Institute. Y el dueño de KVMB, ese segundo radio cristiana, es el Moody Bible Institute. And it was called Moody Programming. Y la programación de la sesión se llamaba Moody Programming. It was run by the students of Moody Bible Institute. Y fue diseñado por los estudiantes del instituto aquí. And so when we got home from school, we would listen to KVMV because they would have children's programs. Y cuando llegábamos a la casa después de la escuela, nos sintonizamos para escuchar los programas de niños. Much the way it is on Saturday mornings even now. Que tienen programación semejante a lo que tienen en la madrugada del sábado. The students of Moody Bible Institute would act out different parts in these children's programs. Y tenían dramas de radio que los estudiantes del instituto hacían para distraer a los niños. So there was a connection to Moody Bible Institute even here in the valley. Así que aún aquí en el Valle del Río Grande había conexión a Moody Bible Institute. Now that radio station has been sold about 3 times since then. Bueno, desde ese tiempo esa estación de radio se ha vendido unas 3 veces. And so it's no longer owned by Moody Bible Institute. Y ya no son dueños de Moody Bible Institute de esa radio. So I was telling you last week that Dwight L. Moody was a very famous evangelist. Y le estuve contando la semana pasada que Dwight L. Moody era un evangelista famoso, He was known worldwide. conocido por todo el mundo. He held great revivals, great meetings all over the world. Y tenía muchos servicios de revivamiento por donde quiera en el mundo. And I shared with you how the Billy Graham crusade, the Billy Graham campaigns, the great meetings that Billy Graham held Y le conté también tanto como los servicios que tuvo Billy Graham are actually the residual effects, are the latest effects of Dwight L. Moody's meetings. son los últimos del tipo de servicio que tuvo Dwight L. Moody. Dwight L. Moody is today held in high esteem by most Baptists. La mayoría de la gente bautista
He is held in high esteem. He was held in high esteem at one time by most Protestant churches. La mayoría de la gente bautista y aún los protestantes tienen en mucho respeto al señor Dwight Moody. And so there was a time where his name was very well known. Que había un tiempo en cual su nombre era bien conocido. Dwight L. Moody's position on the Shabbat, concerning Shabbat, El perspectivo de Dwight L. Moody acerca del Shabbat was that Shabbat was intact to this day. que el Shabbat se mantuvo intacto hasta hoy en día. And I read to you how he declared that we were to keep Shabbat and respect the Sabbath even as was prescribed, required by scriptures. Y él tenía por opinión escrito que él pensaba que el Shabbat se debería de guardar tanto como se recomendaba la escritura. So this was a day that was to be spent with the family in quietness, in rest, and in spiritual pursuit. Un día de reposo con su familia, en paz, siguiendo o atentando de conocer más del Señor. He says, D.L. Moody says here, D.L. Moody dijo aquí, we should jealously guard against a loose way of keeping Shabbat, the Sabbath. debemos de celosamente estar en contra de guardar el Shabbat en manera libre. Already in many cities the day is profaned openly. Aún hoy en día en las ciudades lo profanan diariamente. Remember that he is a believer that Shabbat has been moved to Sunday. Ahora recuerda, él es un creyente que cree que el Shabbat es ahora el domingo. But he believed that Sunday should be respected the same way that the Jews respected Shabbat. Pero él quiere guardar el domingo en la misma manera en cual los judíos guardan el sábado. And so this is why he is speaking this way. Y por eso escribe de esta manera. Sunday newspapers are sold, El domingo se vende periódico, turning the mind of the readers away from godly things. volteando o distrayendo el mente del que lo compra de Dios, Keeping newsboys away from the Sunday school. manteniendo los niños que venden los periódicos afuera de la escuela dominical So that they can sell their papers. para vender los periódicos. Trains are running. Corren los trenes. Make the Sabbath day a religious activity. Make them Sabbath. Make the Sabbath day, make Shabbat a day of religious Debe activity. de convertir uno el guardar el sábado una actividad religiosa. I want to put in here, trying to help Quiero you. meter aquí. I'm trying to stay away from the, I want to throw in here. I want to put in here, I spoke to you last week about not shopping, not buying and selling on Shabbat. Yo quiero recordarles de lo que mencioné la semana pasada acerca de no tener negocios, ir a las compras de los mandados el día de Shabbat. I said that we should not be like First Assemblies of God or First Baptist or First whatever church of the people who at 12 o'clock the preacher should end his service and so we can hurry up and get to Golden Corral. No nos queremos seguir el ejemplo de cualquier iglesia cristiana que a la mediodía precisamente cierra toda la iglesia el domingo y para ir a salir al restaurante a comer. We ought not to be in a hurry to get out. No debemos de estar deprisa a salir de la iglesia. In Orthodox Judaism, En judaísmo ortodoxo, many of the men just stay in the synagogue all day long. la mayoría de los hombres se quedan en la sinagoga todo el día. It stops the temptations. Le quita la tentación. And they're able to study spiritual things like they cannot the rest of the week. Y le da la libertad de estudiar las cosas santas como no se puede durante la semana. And so this is one of the reasons why we were offering afternoon classes. Y es por esta razón que damos la opción de tomar curso en la tarde. But why is it that I cannot go to Walmart on Shabbat? Pero ¿por qué no se permite ir a Walmart el día de Shabbat? Why is it that I can't go to Golden Corral or to a restaurant on Shabbat?
o salir al restaurante a comer el Shabbat. You say, when I go to the restaurant, I'm not working. Tú dices, cuando yo voy al restaurante no estoy trabajando. It's exactly for this reason. I don't have to work. Y es por esta misma razón que quiero ir, que no quiero trabajar. I just go down, sit down, and eat. Yo nada más entro y a comer. Because it says, Porque dice aquí, V'yom Shvi'i Shabbat Adonai Elohecha. The seventh day is the Shabbat to Adonai your God. recuerda que el día de Shabbat es... The seventh day is a Shabbat. What verse are we on? 9? Okay. ¿Tienes 6? No. 8 or 9, somewhere. 10. Okay. Pero el séptimo día es Shabbat para Elohim. You shall perform no labor. En él no harás ninguna clase de trabajo. Neither you, Ni tú, nor your son, tu hijo, nor your o daughter. tu hija. He says, ready? Y luego dice, לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובנך עבדך. Right there, ובנך עבדך, your servant. Aved, Eved, your servant. ni tu esclavo, pero también quiere decir esclavo, sirviente. ואמתך, your female servant. O tu esclava o sirviente femenina. Eved is where we get the word avodah. Eved o esclavo o sirviente es donde se lleva la palabra abodá. You recall in the liturgy, there's a section where we all stand and it's called Amidah. Recuerda que en la liturgia hay una sección que se llama Amidah, donde nos paramos. And we go through the Amidah and then very quietly. Y vamos por la Amidah bien callados. And then we come to a section called Avodah, Y luego llegamos a la parte de Abodá, where we come out loud again. donde nos ponemos ruidosos otra vez. How many of you remember that? How many of you remember that section? ¿Quién aquí se recuerda de esta parte? It is done this way with purpose. Está hecho de esta manera con propósito. Amidah, we start out, Adonai Sifatatiza, Ufi Yagi Tehilateka, Lord, open my lips. Remember, real quiet. Bien callados este primero. These are called the quiet prayers. Estas se llaman las oraciones calladas. And then we say a final prayer called Kabbalat Tefillah in Amidah. Y se dice una última oración, Kabbalat Tefillah. שמע קולנו אדוני אלוקינו חוץ רחם עלינו מקבל רחמים ורצון את תפילתנו כי אל שומע תפילות ותחנונים אתה מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו כי אתה שומע תפילת עמך ישראל רחמים ברוך אתה אדוני שומע תפילה. Hear our voice, O God. Escucha nuestra voz, oh Dios. Have pity and mercy upon us. Ten piedad y misericordia sobre nosotros. Accept in mercy and in favor our prayer. Acepta en misericordia y favor nuestra oración. For you are a God who hears prayers and supplication. Porque usted es un Dios que escucha las oraciones. Do not turn us away from before you empty. No nos aparte de ti vacíos. For in mercy you hear the prayers of your people Israel. Porque en misericordia escucha las oraciones de su pueblo Israel. Blessed are you, Adonai, who hears prayers. Bendito eres tú, Adonai, quien escucha la oración. And then we go, Ritzei Adonai Eloheinu, Ve'alcha Yisrael, Ufilacha, Ve'chashev Elcha Avodah, Lived Beteka, V'shel Yisrael, Ufilatam Be'achava, Tekaver Beratzon, Utekil Beratzon Tamin, Avodat Yisrael Amecha, Ve'techetzena Elenu V'shutcha, Letzion V'chamim, Baruch Ata Adonai Havakasev Shekinato Letzion. Accept your people, O Adonai our God. En voz alta dice, vamos a decir, acepta tu gente, oh Adonai, and receive their prayer. y recibe su oración. Restore the most holy service of your house. Restaura el servicio de su casa. And accept and love the offerings and prayers of Israel. Y acepta en amor y adoración las oraciones de su pueblo Israel. May it please you always to want to accept the service of your people Israel. May it please you. May it be pleasing to you. Spanish is different. Que siempre serías, que siempre acepta por favor la oración del pueblo de Israel. May our eyes see you return to Zion in mercy. Que nosotros debemos regresar a Sion en misericordia. Blessed are you, Adonai, Bendito eres tú, Adonai, who restores his presence to Zion. quien restaura su presencia en Sion.
Zion, Zion. That is called avodah. Esa oración es abodah. The difference between Amidah and avodah. La diferencia entre amidah y abodah. Amidah, the king is at the door, ready to come in, ready to enter and take his place. Con amidah el rey está en el portal. This is why we get quiet. Y por eso todos se callan. As when you're in a courtroom. Tanto como uno está en un salón de juicio. Everyone is sitting there talking. Todos ahí discutiendo uno con el otro. The murmur. El murmuro. Laughing, joking. Riéndose, jugando. Or what have you. O que sea. But then the judge walks in. Pero cuando entra el juez. And the bailiff calls the court to order. Y el oficial ya, le pone atención a todos. As the judge walks in the door, cuando entra el juez, everyone gets quiet, todos se callan, and everyone stands. Y todos de pie. He is the judge. Acabo que él es el juez. This is the sign of respect. Es un señal de respeto. And everyone remains standing until the judge first is seated. Y todos de pie hasta que se siente el juez. And then the crowd may be seated. The people may be seated. And so the reason for Amidah is because the king is coming in to take his seat. Porque el rey va entrando al salón para tomar su trono. And so we get quiet. Así que todos se callan. And the first thing of Amidah we do, y la primera cosa de Amidah que hacemos, the king is introduced. Se anuncia el rey. We're standing. Estamos de pie. His introduction is Adonaisis Sifatatita Ufiga Gid Tehilateka, the sacrifices of God or a broken spirit. Y cuando él entra, se anuncia con los sacrificios que Adonai quiere, a broken spirit, you said? Yes. Es un espíritu quebrantado. And then, as he enters in, as the judge, as the king, as Messiah, Mashiach enters in, mientras que entra el rey, we say, Baruch Ata Adonai, we bow before him. Decimos, Baruch Ata Adonai. This is why we are bowing. Nos inclinamos. Y por eso inclinamos. Because the Messiah, the king, is entering into our presence, is coming into our presence. Porque el rey Mesías va entrando en nuestra presencia. So we say, Baruch, blessed. Así que decimos, Baruch, bendecido. Ata are you. Sea Adonai. Adonai. The Lord. El Señor. He's coming in. Porque va entrando. To take his seat. A tomar su trono. And so we, as with the judge, así que tanto como el juez, we go quiet. Nos callamos. We stand. Nos ponemos de pie. And we bow in his presence. Y nos inclinamos. Because okay. This is a real kingdom. Este es un reino de verdad. And he is a real king. Y él verdaderamente es rey. Bow before his presence. Inclina su rostro a su presencia. When we say Matovu, cuando decimos Matovu, the very first bracha, the very first blessing, el primer bracha o bendición, we say Va'ani berok chasdecha avo vetecha eshtachave el hekar kodshecha b'yiratecha Adonai achti me'on betecha umekol mishkan kevodecha. We say, I bow towards your holy sanctuary in awe of you. En esta oración decimos, me inclino a tu presencia. And so we're here to bow before him. Así que estamos aquí para inclinarnos a él. Avodah. The king has taken his seat. El rey ha tomado su trono. And now this is why we come up strong, loud again. Y ahora es por esta razón que ya todos se ponen de voz alta de nuevo. Avodah is the word that is usually translated worship. Avodah es la palabra que normalmente en español o en inglés se traduce como adoración. It literally means work. Pero la traducción actual literal es trabajo. Service. Servicio. That we are eved, avodah, eved.
que somos sirvientes. Eved. Eved is a servant, is a slave. Un Eved es un siervo, un esclavo. And so I want you to see the relationship. Eved, slave. Eved, esclavo. Avodah, work. Abodá, trabajo. Are you with me? ¿Me siguen? Why am I telling you all of this? ¿Por cuál motivo les voy a decir todo esto? Because he says, Udvidcha, he says, Abdacha, Eved, your slave. Porque él dice que Eved, tu esclavo, Your worker. tu trabajador. You see, when you go to a restaurant on Shabbat, ¿Ves? Cuando tú entras a un restaurante en el Shabbat, you go so that you do not have to work. tú vas para que usted no tiene que trabajar usted mismo. But that person who is waiting on you is working. Pero la persona que te va a servir sí está trabajando. Therefore, you are causing that person to work. Así que usted va causando que esa persona trabaje. Now, I've heard the excuse, Habrá escuchado la respuesta. they're already there. Pero ya están allí. They're going to be there whether I'm there or not. Ellos van a estar allí, aunque yo o no, esté allí también o no. Yes, but if they are there or not there is not your fault or your responsibility. Bueno, la cosa es que no es tu responsabilidad que ellos estén ahí o no. But if you walk in that door Pero si tú entras en el portal and you order that food, y tú ordenas la comida, then it becomes your fault ahora se convierte en and it becomes your en responsibility. tu culpa y tu They are responsabilidad. there to serve you. Ahora están allí para servirles a ustedes. Therefore, that man or that woman is called your server. Y por eso sí dicen que esta persona, este hombre o mujer es tu servidor. And how do you say server in Hebrew? ¿Y cómo se dice servidor en hebreo? Eved. Eved. Everyone say Eved. Eved. And he says, Lo avdecha, not your server. Y el Señor aquí dice, ni que seas tu siervo o tu sierva, servidores. So the person who takes your money Así que la persona que toma tu dinero is serving you. te va a servir. The person who is bringing you water is serving you. La persona que te trae agua, The person who seats you is serving la you. persona que te muestra el asiento, They are working on your behalf. va trabajando por su beneficio. If you do not go to the restaurant, Si usted no entra al restaurante, will they still be there? van a estar ahí, Yes, pues sí, but not for you. pero no van a estar ahí para The usted. fault is no longer yours. Y la culpa ya no está contigo. But if you go in there, Pero al momento de entrar, the sin falls upon you. de usted el pecado y la culpa It is your fault. se convierte a tu culpa. And God holds it to you, to your account. Y Dios se toma cuenta. If everybody followed the right way, they wouldn't be there. Exactly. Si todos siguen el camino, entonces nadie estuviera ahí en el restaurante. Because as Charity told us a few weeks ago, what about Sunday? That's the day everybody goes to eat. Sunday is the busiest day. They say that Sunday is the Sabbath, and yet that's the busiest day in the restaurant business. Everybody wants that shit. They know that they're going to make money. Como nos avisó Charity, el domingo es el día cuando llegan todo el mundo para comer en el restaurante, suponiendo que es el día de reposo. You see, they say they say that this is their Sabbath, El mundo cristiano dice que el domingo es su sábado, and yet pero aún are they keeping the Sabbath? lo guardan. This is what D.L. Moody was saying. Y es a eso que refiere Día Moody, que no lo guardan. By the way, do you know who is at greatest at one of the greatest faults of this? You want to say that again? Who is one of the ones of the greatest fault of this decline, if you would? ¿Y quién tiene la culpa mayor en esta declinación del observador? Would it surprise you to know that it is the National Football League, the NFL? ¿Te va a sorprender que va a ser el NFL de los equipos de fútbol americano? When are most National Football League games played? ¿En cuál día se juegan la mayoría de los campeonatos de fútbol?
Do you know that that goes back to the 1930s? How should I say? Que juegan el domingo inició en 1930. The National Football League came into effect in the early 1930s. Es cuando fue construido por primera vez el NFL. They chose Sunday as their game day. Y escogieron el domingo como el día del campeonato. Why Sunday? ¿Y por qué el domingo? Two major reasons. Dos razones mayor. Number one, El primero, they did not want to play on Friday because that was high school game day. no quieren jugar el viernes porque es el día de campeonato de high school. They did not want to play on Saturday because that was college game day. Ni el sábado porque ese es el día de campeonato de colegio. So that left them one day in which people, the general population was not at work, they were at home. Y eso les dejó con el domingo, el día en cual la población general no estaba trabajando. What day would that be? Y ese día era el domingo. Sunday. And so they chose Sunday as game day. Y por eso escogieron el domingo como el día de campeonato. You know the popularity of the NFL. Y los americanos saben qué tan popular es el NFL. And so thousands of people Miles de gente either don't attend church on Sunday que no van a la iglesia el domingo because it's game day, porque es el día de campeonato. or they get upset if the service extends a little bit and they don't get home in time to watch the kickoff. O se emocionan demasiado cuando no termina el servicio temprano. How many of you know what I'm talking about? ¿Quién aquí sabe? This helped the decline of keeping Sabbath in America. Eso aceleró que se declinara en la observación del sábado. Do you know that at the time, ¿Saben que al tiempo many pastors, many preachers, a ese tiempo muchos pastores y predicadores preached and spoke out against the NFL for this? predicaban contra el NFL por causa de esto? They spoke in all of Protestantism. Todo el movimiento protestante, The majority of preachers and pastors spoke out against the NFL doing this. la mayoría de los pastores y predicadores están en contra del NFL. Do you know why? ¿Y por qué? Sunday was still held with great respect in most of the country. En la mayoría del país el domingo todavía fue observado como el sábado, It was a day of spiritual activity. un día de actividades espirituales. And they cried out against this change. Y están mucho en contra de este cambio. So we're going to look at a few things. Así que vamos a escudriñar algunas cosas. We're going to see who changed the Sabbath Vamos a escudriñar quién cambió el sábado and why it was changed. y por qué fue cambiado. So first of all, Primeramente, let's go to Yeshua Mashiach, vamos a ver a Yeshua Mashiach, Jesus. Jesús. Understand this. Reconoce eso. Yeshua was a keeper of Shabbat, Yeshua observó el Shabbat, not of Sunday, no como el domingo, but of the seventh day. pero como el día séptimo, el sábado. He was a keeper of the Shabbat. Él guardaba el Shabbat. So in the book of Matthew, Mark, any one of them, let me see, where do I want to go here? Mark chapter 1, verse 21. En el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 21, They, Yeshua and the Talmudim, Yeshua and his disciples, they went into Capernaum.
Entrado en Cafarnaúm And straightway on Shabbat, y en el Shabbat, he entered the synagogue Yeshua entró a la sinagoga and he taught. y comenzó a enseñar. Now this is spoken to several times in the Bethlorim, in the Gospels. Ahora, en el Nuevo Testamento se refiere a ciertas That on, veces that on the day of Shabbat, que en el día de Shabbat, on Yom Shabbat, he would find a synagogue que en el día de Shabbat buscaba una sinagoga and he would go into the synagogue para entrar and teach. y enseñar. Now, not just about Shabbat, these are very important things for us to understand. Ahora, no solamente de Shabbat es algo que debemos de conocer. What is important to understand about this Lo que es importante reconocer de esto, is that Yeshua could walk into a synagogue and begin teaching. que Yeshua podía entrar a una sinagoga para iniciar a enseñar. Not like anyone could just go in, walk in, and start teaching. No cualquiera puede entrar a una sinagoga para enseñar. In fact, in Yohanan, in the book of John, chapter 3, Es más, en el libro de Juan, capítulo 3, we find that Nachdimon, Nicodemus, encontramos que Simón Nicodemio calls Yeshua by the title Rabbi. le llama a Yeshua, a Jesús, por el título de Rabí, maestro. Understand that this term Rabbi was not just tossed around. Reconoce que esta frase Rabí no era una frase cualquiera. Only very certain highly qualified people were able to have the term Rabbi. Solamente gente calificada podía tomar ese título. Nachdimon was the second highest man in the Sanhedrin. Y Nachimón era el número 2 de encargado del Sanhedrin. His best friend was Gamliel. Y el amigo mayor de Nicodemo era Gamaliel. Who is Gamliel? ¿Y quién es Gamaliel? He is the president of the Sanhedrin. Era el presidente del Sanhedrin. What is the Sanhedrin? ¿Y qué es el Sanhedrin? It is the court of 70 men. Es el salón de 70 hombres, This is the court, the judges of Israel. el salón de jueces de Israel. Gamliel was the president of this court. Y Gamaliel era el presidente de este salón. This court was second in authority. Gamliel was second in authority only to the Kohen Hagadol, the high priest. Y Gamaliel, el presidente del salón, era segundo de autoridad solo al sacerdote mayor. And if the Kohen Hagadol, if the high priest got out of order, was out of order, Y si el Kohen Hagadol no estaba en el bien, it was the Sanhedrin's responsibility to put him back in order. y era la responsabilidad del Sanhedrin a corregir al Kohen. On the order of our president and Supreme Court. Tanto como nuestro presidente y nuestro propio Supreme Court. So we can see the Sanhedrin as being the Supreme Court of Israel. Y se puede opinar uno que el Sanhedrin era como el Supreme Court de Israel. Gamliel was the president. Y Gamaliel el presidente. Nachdimon is the vice president. Y Nachimón el subpresidente. And they are best friends. Y son amigos. By the way, Gamliel should be familiar to you Y Gamaliel se debe parecer familiar for two reasons. por dos razones. Number one, Primero, he is the teacher of Rav Shaul. He is the master of Paul. él era el maestro de Rav Shaul, Pablo. Paul was his talmid, his student, Pablo era su discípulo. his disciple, yes. Secondly, Segundamente, because Gamliel defends Yaakov and Yochanan, James and John Gamaliel defiende a Juan y Jacob when they are taken before the Sanhedrin. cuando los llevan delante del Sanhedrin. Gamliel stands up Gamaliel se pone de pie and warns the Sanhedrin, y les avisa al Sanhedrin do not touch these men. a no tocar a estos hombres.
And so he is known to us. así que lo conocemos. Who is Gamliel? ¿Y quién es Gamaliel? He is the grandson Él es el bisnieto, of Hillel, disculpa, nieto de Gilel, who is the founder of the Prushim, of the Pharisees. que es el fundador del movimiento de fariseos. Hillel is one of the most famous rabbis in all of Judaism. Gilel es uno de los rabinos más famosos del judaísmo. Gamliel is his grandson. Gamaliel es su nieto. Paul is Gamliel's student. Y Pablo, el estudiante de Gamaliel. Gamliel is best friends with Nachdimon. Y Gamaliel es amigo de Nachdimon. Nachdimon becomes a follower, a Talmid of Yeshua. Y él es un estudiante de Yeshua. Nicodemus becomes a believer. Y Nicodemo se convierte en creador. Are all Prushim evil? ¿Son todos los fariseos malos, intento? Obviously not. Obviamente que no. Most of the people who followed Yeshua were Prushim, were Pharisees. La mayoría de la gente que seguía a Jesús eran fariseos. I'm showing you the importance of Yeshua in the people's eyes. Le quiero demostrar qué tan importante era Yeshua en los ojos de la gente. That he is able to walk into a synagogue not his own Que él pudiera entrar a una sinagoga a donde él no era miembro, and stand up and begin to teach. a ponerse de pie e iniciar a enseñar a la gente. This, the scripture says, was his custom. Esto dice la escritura que era su tradición, This was his routine for Shabbat. su costumbre en el Shabbat. Number 2, Número 2, in Mark chapter 2, en Marcos capítulo 27 and 28, 2, 27 y 28, Yeshua says to them, they're questioning him concerning how he keeps Shabbat. le van preguntando a Jesús acerca de cómo guarda el Shabbat. He answers them, Y les responde, Shabbat was made for man, not man for Shabbat. el Shabbat fue hecho para la humanidad, no la humanidad para el Shabbat. Ben Adam Adonai Chashavat. Therefore, the Son of Man is the Lord of Shabbat. Por tanto, el Ben Adam es el Adón aún del Shabbat. El Hijo de Hombre es el Señor del Shabbat. Who is this Son of Man? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ben Adam. Ben Adam. This was the title of Mashiach, Este es uno de los títulos de Mashiach, the Messiah. del Mesías. Who's the Messiah? ¿Y quién es el Mesías? So say it, who's the Messiah? ¿Quién es? Yeshua's the Messiah. Yeshua. So when he says the Son of Man, he's referring to himself. I am the Lord, I am Adonai, I am the Master of Shabbat. Y cuando él refiere a Mesías, se refiere a sí mismo que él es el Señor del Shabbat. He's the Master of Shabbat. Él es el Maestro, el Señor del Shabbat. So he is the Master of this day. Él es el Maestro de este día. This day is about him. Y este día es de él. Keeping Shabbat is honoring the Mashiach. Guardar el Shabbat le da honra al Mesías. It's about honoring the Messiah. Dar honor al Mesías. Do you suppose then ¿Supone usted that the Messiah will then throw this day under the bus? que el Mesías ahora va a tomar este mismo día y tirarlo? Because we have some new people coming in who do not understand. Porque hay gente nueva que van entrando que no lo reconocen. So we just throw it away. Así que nos vamos a deshacer completamente del Shabbat. What do you suppose? ¿Qué supone? He's the master of Shabbat. Él es el Maestro del Shabbat. It was his father who created Shabbat. Es su Padre quien creó el Shabbat. It's his father who set apart, who sanctified Shabbat. Su Padre quien santificó el Shabbat. That Adonai sanctified Shabbat, he set it apart. Que Adonai santificó a Shabbat y lo apartó. Shabbat did not start at Har Sinai, at Mount Sinai.
El Shabbat no inició en el monte Sinaí. This commandment is not the first of Shabbat. Y ese no es el primer vez que fue mandado el Shabbat. Rather, the first of Shabbat is found in Reshit, Genesis chapter 2. La primera vez que cual fue mandado el Shabbat fue hecho en Génesis. Yeshua said, I have come to do the will of he who has sent me. Yeshua dijo que él vino a cumplir la voluntad de él quien le mandó. Who sent him? ¿Quién le mandó? The Father. El Padre. He said, my words are not my words. Él dijo, mis palabras no son míos. The things I do not do of my own. Lo que yo hago no hago por mí mismo, But I do the will of the one who sent me. pero cumplo la voluntad de él que me envió. Why would God send him into synagogue on Shabbat? ¿Y por qué lo hubiera mandado Dios a una sinagoga el Shabbat? Because the Father set Shabbat apart and sanctified it. Porque el Padre apartó el Shabbat para santificarlo. What is said at the end of every wedding? ¿Qué se dice al fin de cada boda? Something about God putting together. Algo acerca de Dios juntando. Very good. Say it very loud so everyone can hear. Let no man separate. Let no man separate. What God has joined together, let no man put asunder. Correct? Lo que Dios ha juntado que ningún hombre lo rompe. Now we think of that as being only for marriage. Ahora a veces pensamos eso solamente en el respectivo de boda, But this applies to all things. pero se aplica en todas partes de la vida. Was it you? Did you sanctify the Shabbat? Fue usted mismo quien santificó el Shabbat. Were you the one who sanctified Shabbat? Fue usted Was it your pastor who sanctified Shabbat? o su pastor Or your preacher? o su predicador Or an evangelist? o evangelista Was it a priest? o un sacerdote. Who sanctified Shabbat? ¿Quién santificó el Shabbat? Come on, people, who sanctified Shabbat? Father. God sanctified Shabbat. Turn there, look at it. Fue Dios mismo. It's in Genesis chapter 2. Se encuentra en Génesis capítulo 2. Verse 2. Versículo 2. And on the seventh day, God ended his work, which he had done. En el sexto día, Elohim terminó con sus trabajos, los cuales él había hecho. And he rested on the seventh day Así que él descansó en el día séptimo from all his work which he had done. de todos sus trabajos que él hizo. Then God blessed the seventh day and sanctified it. Elohim bendijo el séptimo día y lo separó como kadosh. So who sanctified the seventh day? ¿Quién bendijo el séptimo día? God. Everyone say, who sanctified the seventh day? God sanctified the seventh day. Say it. God sanctified the seventh day. Saying what? What God has put together, let no man take apart. Atención que cualquier cosa que Dios junta, ningún hombre puede romper. Who has the right to say different? ¿Y quién tiene el derecho para decir a lo opuesto? If it is God who did it, Si fue Dios quien lo hizo, then who gives man the right to undo it? ¿por cuál razón toma el hombre el derecho? Even if he is the Pope himself, Aunque sea el Papa mismo, he does not have the right no tiene el derecho to undo the Sabbath. a deshacer el sábado. Problem. ¿Y la problema? Can anyone show me through Scripture ¿Me puede mostrar alguien por medio de la escritura where God has said Shabbat is undone? donde Dios ha dicho que ya se deshizo el Shabbat? Or do we only have the testimony and the word of men that it is undone? ¿O tenemos solamente el testimonio de los hombres que fue deshecho? Do you remember what I said concerning this day, what it represents? Ahora, ¿recuerda lo que dije acerca de lo que representa este día? It was a few weeks back Fue hace algunas semanas
when I told you that Shabbat, the seventh day, Cuando les conté que el Shabbat, el séptimo día, represents the 7,000-year period. que representa el séptimo milenio. Remember that I said that Shabbat is about the Messiah. That is why he's Lord of the Messiah. Or it's about the Messiah. That's why he's Lord. The Messiah is Lord, is the master of Shabbat. El séptimo día, el Shabbat, es acerca del Mesías y por eso el Mesías es el Señor del Shabbat. And the Shabbat is about the 7,000-year period. Y por eso el Shabbat es acerca del séptimo milenio, Which we call Malchut Mashiachi, the Messianic kingdom, que es referido como el reino mesiánico or the Messianic age. o el época mesiánica. This is the period of time where the Messiah will come down and rule and reign this earth. Es durante esa temporada donde va a regresar el Mesías para reinar. Shabbat is all about the coming of the Messiah. Shabbat es todo acerca del propósito de la venida del Mesías. Then why in the world would the Messiah do away with the Shabbat or change it in any way? Viendo esto, ¿por cuál motivo hubiera deshacido el Shabbat el Mesías? When it's all pointing to him. Cuando todo es acerca del Mesías. Shabbat is all about the Messiah. El propósito del Shabbat es el Mesías, His coming. la venida. Shabbat is all about Geulah. Shabbat es todo acerca del Geulah Geulah means the redemption. o la redención. This is when Israel returns, when the Jews return to Israel from exile. El regreso de los judíos a Israel. When do they return to Israel from exile? Y cuando regresan del exilio, When the Messiah comes. cuando regresa el Mesías. Shabbat is all about the return of Israel. Shabbat es todo acerca del regreso de Israel Shabbat is all about the temple. y del templo. Why would the Messiah do away with the Shabbat? ¿Por cuál motivo hubiera deshecho el Mesías el Shabbat? It does not make sense. No tiene sentido. And who gives any man the right to change it? ¿Y quién le da derecho al hombre a cambiarlo? There is nowhere in Scripture No hay ninguna parte de la escritura do we find anywhere where it says that the church, the assembly, whatever you want to call it, stopped meeting on Shabbat. No hay ninguna parte de la escritura donde menciona que la asamblea puso en alto en juntarse el día de Shabbat. Is there anywhere in the Scripture where you find that the new believers, the Goyim, the Gentiles coming in, that they were not meeting on Shabbat? Y no se da ninguna referencia en la escritura que los goyim, los recién convertidos, Rather, entraban en Shabbat. contrary to that, En contrario a esto, in the book of Acts, en el libro de los Hechos, we read the opposite. uno puede ver al contrario. For it says concerning Rav Shaul, concerning the Apostle Paul, Chapter. Acts chapter 13, Hechos capítulo 13, verse 14. versículo 14, aquí está hablando el Shaul, That the group who was with him, que el grupo que estaba con él, they came to Antioch vinieron a Antioquia, in Pisidia. de Pisidia, They went to the synagogue on Yom Shabbat. y en Shabbat entraron a la sinagoga. Where did they go on Shabbat? ¿Dónde fueron en Shabbat? To the synagogue. A la sinagoga. Does this sound like they are no longer keeping the Shabbat? ¿Tiene eso sentido que ya nos van a reunir el Shabbat? Or are they still keeping Shabbat? ¿O que todavía van guardando el Shabbat? Verse 42. Versículo 42. When the Yehudim had left the synagogue, had gone out of the synagogue. Cuando, You there? yeah, verse 42, Yeah. chapter 13. Yes.
Cuando se iban, el pueblo invitó a Shaul y Barnabá para que les hablaran el siguiente Shabbat. The Goyim besought that these words might be preached to them the next Shabbat. Que el Goyim estaba buscando que se predicara otra vez el próximo Shabbat. The Gentiles, El Goyim, los gentiles. the pagans, Bueno, they understood that the Yehudim, the Jews, the people of God, met together on Shabbat. aún los paganos reconocían que los judíos se reunían el Shabbat. In fact, one of the ways that the Yehudim, the Jews, were persecuted was Es más que una de las maneras en cual fueron perseguidos los judíos, whether it was Babel or Greece, the Greeks, or the Romans. aunque eran la Babilonia, los romanos, los griegos, Was to not permit them to keep Shabbat. era en no permitir que guardaran el Shabbat. Because there's a saying among the Yehudim, among the Jews, Porque hay un dicho entre los judíos, if you keep the Shabbat, si guardan el Shabbat, the Shabbat will keep you. el Shabbat le va a guardar a usted. The Romans and the Greeks and the Babylonians understood this. Fue observado esto por medio de la gente de Babilonia, los romanos, los griegos. Thus they forbade the Jews to keep Shabbat, from keeping Shabbat. Y por eso hicieron contra la ley de guardar el Shabbat. During the Inquisition, Durante el impuesto, one of the things that was forbidden of the Jews was the keeping of Shabbat. una de las cosas que fue contra la ley en España era el guardar el Shabbat. Do you know that the priests would even go into the church towers? Sabían que aún el sacerdote entraba al church tower. Yes, for where the bells are, the church tower. Las torres de las iglesias In the winter time, durante el verano and they would look over the city. para observar la ciudad. Why? ¿Y por qué? If they saw the smoke coming out of the chimney, Si se pudiera observar humo he's saliendo there looking. de la casa He sees smoke coming out of the chimney y si él vio el humo on Shabbat. en Shabbat, He says, él dijo, not a Jew, ese no es judío, not a Jew, ese no es not a Jew, ese no es not a Jew. no es judío. But there's a chimney, Pero ahí está en la casa no smoke. y no tiene humo. There's a Jew. Ese es judío. Why? ¿Y por qué? Everybody was looking. You cannot make a fire on Shabbat. Porque no debe de hacer humo. And they would send the police to that house Enviaron a los sacerdotes de esa casa to arrest those people para secuestrar a esa gente because they were suspected of being Jews. porque creían que quizás esa gente era judía. This was not 2,000 years ago. Y esto no fue hace 2000 años. This was actually only 200 years ago. Eso es solamente 200 años. Do you know that the Inquisition did not officially end? How do you say it? No fue terminado oficialmente Until the late 1800s. hasta 1880. This is why, Y por eso, here in the valley, aquí en el valle in northern Mexico, y parte norteña de México, it is estimated es estimado that 30 to 40% entre 30 y 40% of the Hispanic population de la población hispana have Jewish heritage, tiene raíces judíos, that they have Jewish blood in them. que tienen sangre judía. 30 to 40% Entre 30 y 40% of all the Hispanics in the valley de todos los hispanos aquí del valle and in northern Mexico y el norte de México have Jewish DNA. tienen ADN. What are you doing here? ¿Qué van haciendo aquí? What are you doing here? ¿Qué hacen? How did you get here? ¿Cómo llegaron? The Inquisition. Because Ferdinand, the king, Porque el rey
Fernando, Isabella, the queen, la reina Isabela, threatened to cut off your heads. amenazaron a la gente judía, dar el cabeza. So you left. Y por eso huyeron de España. By the way, rather than disparaging Christopher Columbus, Rather than disparaging. than getting upset with him, Let's find another big another word. Under best word. En vez de poner de menos a Cristóbal Colón, you should thank him. le debe de agradecer a Cristóbal Colón. Why? ¿Por qué? If he had not come here, Si no hubiera descubierto, you would not be here. usted tampoco hubiera estado No, aquí. I mean you would not be here at all. No hubiera existido. Your ancestors would have been put to death. Sus antepasados hubieran sido matados. It is only because Christopher Columbus Es solo, came upon this place es solo porque descubrió Cristóbal Colón ese lugar. that you are alive. Es solamente por eso que usted vive. I believe Yo creo it was God que era Dios who sent Christopher Columbus quien envió a Cristóbal across the ocean por medio del mar to open a route of escape para abrir un camino de rescate for his people, para su gente, the Jews. los judíos. It should be noted Debe de notarse that it was on October 12th que era el día 12 de octubre which Christopher Columbus left Spain. en cual Cristóbal inició su viaje. It was on October 12th, Era el día 12 de octubre, 1492, el año 1492, that the Spanish Inquisition began. en cual inició la Inquisición. Think about it. Piénsalo, God is always a step ahead, Dios siempre va por delante del camino and He made a way of escape. y Él hizo un paso de rescate, un camino de rescate. Do we know if it's a feast day? Excuse me? Do we know if it's a feast day, like Sukkot, maybe? It is Yom Kippur. It was Yom Kippur. Yom Kippur. Yes. Sí, debe de notar también que ese día era el día de Yom Kippur de ese año. Huh? October the 12th that year was Yom Kippur. Which brings me to this. Yeshua said, Yeshua dijo in Matthew, en Mateo chapter 24. capítulo 24. Now listen very carefully to these words. Pray that your flight not be in the winter. We're verse 20. Versículo 20. Oren para que no tengan que escapar en el invierno ni en Shabbat. Neither on Yom Shabbat. He's talking about when the anti-Mashiach, when they come to destroy Jerusalem and the temple, when the armies of the world are gathered against Israel and they must escape, and he says, pray it not be in the winter. Esto es acerca de lo que va hablando en el delante del Mesías, que oren que no tengan que escapar ni en el invierno Nor on Yom Shabbat. ni en el día de Shabbat. When were they having to flee? Cuando tuvieron que huir The Spanish Inquisition. en España, It was a Shabbat. era un día de Shabbat. Yom Kippur is a Shabbat. El Yom Kippur es un día de Shabbat, Shabbatón. Why does Yeshua say this here? ¿Y por qué dice esto aquí, Yeshua? Because you were only permitted to travel so far on Shabbat. Porque solo se permite viajar tan lejos el día de Shabbat.
And if you traveled any further, you would be profaning Shabbat. Y caminar más allá de esa distancia va a profanar el Shabbat. So that let me find it. At the end, after the resurrection of Yeshua, Después de que resucitó Yeshua, that there were some of his Talmidim algunos de sus estudiantes en Talmidim who were walking on Shabbat, estaban caminando en el Shabbat and they walked up to the Mount of Olives. y caminaron al monte de Olivos. It says a Sabbath day journey, the journey permitted on the Shabbat. Dice ahí en las escrituras que fue un camino de distancia de Shabbat. That's as far as they were permitted to go for a Shabbat. Que era tan largo que se permitía ir el Shabbat. Well, if that's all you can go on a Shabbat, Bueno, si es solo lo que se permite el Shabbat, you have Jerusalem here, the gate, the eastern gate. uno tiene aquí Jerusalén You have the Valley Kidron, y el portal del este y el valle, and there's the Mount of Olives. el monte de Olivos. And you're trying to get away from an army. Y si usted tiene que huir de un ejército, That's not very far. esa distancia no es muy larga. Why is this important? Porque es importante observar It eso. was important enough for Yeshua to tell them Porque aún Yeshua les avisó to pray that they did not have to flee on the Shabbat. orar contra huir el Shabbat. The Shabbat was that important to him. Tan importante que era el Shabbat. The Goyim knew that the Shabbat was an important day, was this day. Aún el Goyim sabían que el Shabbat era importante. And they came and they asked Shaul, teach us next Shabbat. Y le pidieron a Shaul enseñarnos otra vez el Shabbat que viene. Verse 44 says, the next Shabbat came the whole city together. Y el próximo versículo dice que toda la ciudad vino el próximo Shabbat. Not Sunday, No fue el domingo, not Monday, ni el lunes, not Tuesday, miércoles, Wednesday, viernes. Thursday, Friday, Shabbat. Era Shabbat. Who? ¿Quién? The whole city. Toda la ciudad. Jews and Gentiles together. Judíos y gentiles. Shabbat. Acts chapter 16, verse 13. Hechos capítulo 16, versículo 13. On the Shabbat we went out of the city by a riverside where they were used to praying. Entonces en Shabbat fuimos fuera de la puerta de la orilla del río, donde entendíamos una minyan. We sat down and spoke unto the women which gathered there. Nos sentamos a hablarles a las mujeres que habían reunido allí. So even the early followers of Yeshua Aún los discípulos de Yeshua kept Shabbat. observaron Shabbat. Chapter 18 and verse 4. Capítulo 18, versículo 4. And Rav Shaul, the apostle Paul, reasoned in the synagogue every Shabbat. Shaul empezó a tener discusiones en la sinagoga todos los Shabbat, And persuaded both the Jews and the Gentiles. donde trataba a persuadir a judíos y a griegos. Who changed Shabbat? ¿Quién cambió el Shabbat? Yeshua kept it. Yeshua lo guardó. The Talmidim kept it. Los discípulos lo guardaron. Even in the book of Acts, they're still keeping it. Y aún en el libro de Rav Shaul is still keeping it. Shaul lo guardó. In fact, Rav Shaul will stand before the king Agrippa Aún Shaul fue llevado a frente del rey Agripa and he will say, y dice, I have done nothing contrary no he hecho nada al contrario, to the Torah contrario a la Torah of Moshe de Moisés, or the tradition ni la tradición of our fathers. de nuestros padres. Nothing. Nada. What does this mean about Shabbat? ¿Qué quiere decir esto acerca del Shabbat? He kept it. Que lo guardó. There was a man Había un hombre
who lived about 100 years after Yeshua. Había un hombre que vivió unos 100 años después de Yeshua. This man's name was Polycarp. Por nombre Policarpo. Everyone say Polycarp. Polycarp. So you can look him up yourself. Polycarp. He was put to death by the Romans Policarpo fue matado por los romanos at the age of 86. a la edad de 86. Approximately between 166 and 167. Entre 166 y 167 el año. Yeshua died approximately 30. Y Yeshua murió aproximadamente el año 30. Polycarp dies 130 years later. He's put to death Y Policarpo murió casi 130 años después, at the age of 86. a la edad de 86. Who is this Polycarp? ¿Y quién es? He is a Talmid. Es un discípulo. He is a Talmid of Yochanan, Un discípulo de Yohanan de Juan, who is the Talmid of Yeshua. quien era discípulo de Jesús. So Yeshua was Yochanan. John is a follower of Yeshua. Yohanan, discípulo de Jesús. Polycarp is a follower, is a student of Yochanan, of John. Y Policarpo, estudiante de Yohanan de Juan. But Polycarp does not die until 166. Pero Policarpo no murió hasta 166. So what does that tell you about the age of John when Polycarp was his disciple? ¿Qué te dice? ¿Qué le quiere dar saber esto acerca de la edad de Juan? John was already an old man. Juan ya era hombre anciano. In fact, it is believed that perhaps it was Polycarp who helped take care of him in his old age. Aún opinan algunos expertos que Policarpo se encargó de Juan en su cuando era anciano. Remember the island of Patmos. La isla de Patmos. What happens there? ¿Qué sucede ahí? John has his revelation from heaven. Fue dado la revelación de Apocalipsis a Juan en esa isla. He sees the end of all things. Él ve el término de todo. Polycarp is there. Policarpo ahí estaba. He's his Talmid. Era su estudiante. So what is important about all of this? ¿Y qué dice todo esto? Already, the Gentiles were trying to remove themselves from Jewish ideas, from things Jewish. Y aún en esa temporada la gente gentil se quería apartar del concepto judío. And the concept of moving from Shabbat to Sunday had crept in. Y el concepto de mudar el Shabbat al domingo ya se había tomado raíz. They were trying to persuade Polycarp Estaban tratando de cambiar de mente de Policarpo que se debería cambiar el Shabbat a domingo to follow them para seguirles a ellos and remove himself from Judaism. y deshacerse completamente del judaísmo. And he refused. Y él no quiso. Why did he refuse? ¿Y por qué? He said, because my master Yochanan Porque mi maestro Yohanan kept all of the feasts of the Jews guardó todos los festivales and kept Shabbat y el Shabbat until he died. hasta que murió. He saw the face of the Messiah. Y él vio el rostro del Mesías. He kept all of the feasts.
Y él guardó todos los moedim. And he kept Shabbat Y guardó todos los Shabbat until he died. hasta que murió. I will do the same. Yo también voy a hacer eso. So we know that the followers of Yeshua Así que sabemos que los creyentes en Yeshua were keeping Shabbat. estaban guardando el Shabbat. Remember that I said, and we close, Recuerda que dije, remember that I said, what God has put together, lo que dije que lo que ha juntado Dios, let no man take apart. ningún hombre puede romper. Who sanctified Shabbat? ¿Quién santificó el Shabbat? God sanctified, say it, God sanctified Shabbat. Nowhere in Scripture do we read that it changed. Y en ninguna parte de la escritura se nota que ha cambiado. There's one verse Hay un versículo that says, que dice that they met together que reunieron that they met together on the first day of the week and were breaking bread. se reunieron el primer día de la semana y quebraron pan. And so everybody says, see, Y todos dicen, ¿ves? they were meeting together. Estaban juntos. What they forget is Acts chapter 2. Lo que olvidan es que en el capítulo Let's go to Acts chapter 20 and verse 7 first. Bueno, el capítulo 20 de los Hechos, versículo 7. Now on the first day of the week, El primer día de la semana, we gathered to break bread. cuando nos reunimos a repartir pan, Paul was talking with them, Shaul se unió a ellos, intending to leave the next day. pues que se iba el próximo día. So he prolonged his speech until midnight. Y alargó el discurso hasta la medianoche. So they used that verse to say, see, they were meeting on the first day. They were meeting on Sunday. Y usan este versículo para decir, ¿ves? Ya estaban reuniendo el domingo. Problem number one, La primera problema, if you read the end of Acts chapter 2, si usted lea donde termina el capítulo 2, it says that the followers of Yeshua met every day to break bread. dice ahí que los creyentes de Yeshua se juntaron cada día para compartir pan. Not just on Shabbat, No solamente el Shabbat, not just on the first day. y no solo el primer día, They met every day. fue cada día. Problem number two, Y la segunda problema, look very carefully at the verse. observa el versículo Learn something. y aprende algo. Ready? Pay attention. ¿Listo? Paul was talking with them, Pablo estaba discutiendo con ellos intending to leave the next day. con la intención de ir el próximo día. What's the next day? ¿Cuándo es el próximo día? So this is Sunday, the first day. Ahora ese es el primer día, el domingo. So he prolonged his speech till midnight. Y él alargó su discusión hasta la medianoche. Question, Y la pregunta, when does the Jewish day begin? ¿cuándo inicia el día judío? Sundown. El ocaso del sol. So in Judaism, En judaísmo, Yom Rishon, the first day begins where? el primer día inicia cuando? Sunset Saturday night. Ocaso del sol, el día del sábado. So they're sitting there breaking bread together. Ahí están compartiendo pan. It is the first day, Yom Rishon, El primer día and he speaks to them until midnight. y el discurso hasta la medianoche. Do you see what's happening here? ¿No ven lo que va pasando aquí? We have a term for this. Tenemos una frase, It's called Havdalah. es Havdalah. Everyone say Havdalah. Havdalah. What is Havdalah? ¿Y qué es Havdalah? It's the final service of Shabbat. Es el último servicio del día de Shabbat. It ends at sunset Shabbat. Y termina el ocaso del So what time is the sunset tonight? ¿Y cuándo son hoy? 6:37, somewhere in there. Right?
So now they're breaking bread. Now it is Yom Rishon. Now it's the first day. Y van compartiendo pan el primer día, ahora, en el caso del sol. What do we do at the end of Havdalah? Those of you who have been with Havdalah with us, what do we do at the end of Havdalah? Que es el costumbre cuando termina Havdalah. We break bread. Quiebran pan. We go through the Havdalah service, Vamos por el servicio. and we have supper out. Y luego algo de comer. And as soon as Havdalah is over, Ya cuando termina Havdalah, we break bread, compartimos pan. saying we eat together. Para decir que hemos So we're eating together. comiendo juntos. And those of you who have been to Havdalah with us, how long does Havdalah? How long does the breaking of bread last? ¿Y qué tanto tiempo tarda compartir pan? Sometimes to 9, 10 o'clock at night. A veces a las 9 o 10 de la noche. Sometimes longer. Y a veces más. Everybody sitting around talking. Todos discutiendo. That's what's going on here. Es lo que va pasando aquí. They're all sitting there talking, Van hablando, breaking bread, compartiendo pan. and Paul is speaking to them Y Pablo discutiendo con ellos. until midnight. Hasta la medianoche. It does not mean that they were having a church service. No quiere decir que tuvieron un servicio de iglesia. It means that they were sitting there after Havdalah talking till midnight. Están ahí hasta la medianoche. So actually, En la actualidad. it was midnight Saturday night in La our church medianoche, la noche después de Shabbat. because Yom Rishon starts at sunset. Porque inicia Yom Rishon el domingo al ocaso del sol. You see how this works? ¿Ve cómo trabaja? That's the only scripture Y es la única escritura where they think that Shabbat has changed to Sunday. donde crean que se ha cambiado el Shabbat de sábado al domingo. Do you not think ¿No piensa usted that such an important thing que algo tan importante as the Shabbat como el Shabbat being changed from one day to another, hubiera sido cambiado de un día al otro? do you not suppose Nos oponen that God would have specifically said, change the day, que Dios nos hubiera avisado cuándo cambiar el día, since He's the one who sanctified it? viendo que Él es el que santificó el día. But nowhere do you read, Pero en ninguna parte se puede leer not God, ni con Dios, not Yeshua, ni con Jesús, not any Talmud, ni con los discípulos, not any of the followers, ninguno de los not Rav Shaul, ni not one of them said, change the day. ninguno de ellos cambiaron el día. You said I never change, right? Excuse me? I am the same. I do not change. In the end. Exactly. God said, I do not change. Anochi Adonai Elohecha. I am the Lord your God. I do not change. Una de las cosas que dice la escritura es que yo soy tu Dios, yo no cambio. And it said, and He also says in the Brit Chadashah, in the New Testament, Y también dice en el Nuevo Testamento that with Him there is no variableness nor shadow of turning. que con Él no se varía y no hay ni semejanza de cambio. He says, Yeshua Mashiach, yesterday, the same, yesterday, today, and forever. Dice que Yeshua Mashiach también es el mismo ayer, hoy y para siempre. So, you had a question? I wanted to mention the verse that I think so many Christians like to mention, and that is about, Do not judge concerning Sabbaths. when Yeshua said that I have not come to take away one jot or tittle until it is I fulfilled. do not think that I have come to destroy Torah. I did not come to destroy the Torah. I have come to fulfill the Torah. Fulfill means fill to the full. It does not mean to bring to cessation or to an end. That's what I was going to ask. How I don't understand how people get out of it that to do away with. He goes it's over. because they use a modern understanding of the word fulfill. Is it in the translation? I was kind of. He said, well, how can you not do away with and then at the same time be doing away with? You see, it doesn't make sense. And then he goes on to say what? The next verses, they always leave out the next two verses. He who teaches one not to observe the smallest commandment will be the least in the kingdom. But he who teaches to do all of the commandments shall be the greatest in the kingdom. If I could interject there, part of the issue is the fact that in Old English phrasing,
the end of something is the purpose of something, not the termination of it. But we're using the modern understanding of an Old English phrase. Probably the only vestige that survived in modern English is, to what end will you do something? Knowing that that means what is the purpose of the goal of it. But instead we're just focusing on the word end and going, oh, that means to terminate. So, in other words, what he's saying is this: when Yeshua says, "Do not think I have come to destroy Torah, I have come to fulfill it," he says, "Do not think I have come to destroy Torah. The Torah is my purpose." It was his very life. That's what he's saying. ¿Cuál es el propósito de la verdad? Sí, hay un versículo en el Nuevo Testamento que donde dice Jesús, yo soy el fin de la verdad, y que yo soy el fin. Bueno, en el idioma antiguo, el fin era el propósito, no era el término. Por eso hay un mal entendimiento en la iglesia hoy. En los versículos. Do we know what the original Hebrew word was used instead of fulfilled? I can look it up for you. I wondered what And actually, it's in the Greek. It's in the Greek and Aramaic. All right. So, to close this up. All right. So, how did we get here? What happened? Well, It was a rabbit. it It was a rabbit. it was a rabbit. AD in the year 313, En el año 313, the Roman Emperor Constantine, el emperador y papa Constantino, he was a pagan. era pagano antes, His main god, his chief god, y su dios mayor was the sun. era el sol, Sol Invictus. In 313, En el año 313, he made Christianity él hizo cristianismo a legal Roman religion. una religión reconocido por el imperio romano. In Roman religions, Los religiones romanos, the emperor el emperador is the head of the church es or the religion, es el oficial mayor de la religión, making him convirtiéndole a él the first pope. al primer papa. In 321, Año 321, March the 7th, marzo, el día 7, he made a speech él hizo una oración in which he says, en donde él dice, "On the venerable day of the sun, en el día venerado del sol, let the magistrates and the people residing in cities rest, que toda la gente, los oficiales de la ciudad descansan and let all workshops be closed." y que se cierran todas las tiendas, Saying, diciendo, in 321, en el año 321, on March the 7th, el día 7 de marzo, this according to Justinian, esto de acuerdo con lo que escribe Justinio, and reported in the history of the Christian church y grabado en los historiales de la iglesia, by Philip Schaff in 1902, por medio de Philip Schaff en 1902. on this day, Constantine changed the day. En ese día el papá y emperador Constantino cambió el día de reposo. It was in fact a pagan who changed the day. Era un hombre pagano quien cambió el día. Why? ¿Y por qué? Because his chief god, as a pagan, Porque su dios mayor como pagano was the sun. era el sol. What is the English term for the first day of the week? ¿Y qué es por cuál nombre se llama el primer día de la semana? Sunday. El domingo. That's where Sunday comes from. I'm not sure that translates well in Spanish. Día del sol. Yeah. Bueno, en inglés se usa Sunday, que es día del sol en inglés. It was made official Fue hecho oficial by the Council of Laodicea por el Consejo de Laodicea in 364. en 364 The council decreed y ellos decretaron
Christians shall not Judaize que los cristianos no pueden judaizar by being idle on Saturday. por descansar el sábado. You shall not be like the Jews Usted no puede ser como el judío by not working on Saturday. en no trabajar el sábado. You shall work on that day. Van a trabajar el sábado. The Lord's day they shall especially honor. El día del Señor van a honrar. Being Christian, Siendo cristiano, if possible, do no work on that day. a tratar de descansar ese día. If, however, you are found being like a Jew, Pero si le encuentra practicando como judío, not working on the Sabbath, descansando el sábado, you shall be shut out from Christ. se van a deshacer de Cristo. In other words, En otras palabras, the Council of Laodicea la gente de Laodicea declared, declararon: if you keep Shabbat, si se guarda el Shabbat, you lose your salvation. vas a perder su salvación. This is where it comes from. Y aquí es donde viene este costumbre. A Roman Catholic cardinal Un cardenal romano by the name of Cardinal Gibbons por nombre Gibbons said, dijo: you may read the Bible from Genesis to Revelation. usted puede leer en la Biblia de Génesis a Apocalipsis, You will not find a single line pero no va a encontrar ninguna versículo authorizing the sanctification of Sunday. autorizando la santificación del domingo. The scripture enforces the religious, listen, this is a Catholic priest, a Catholic cardinal. The scripture enforces the religious observance of Saturday, the seventh day. Las escrituras solamente hablan acerca del sábado como el del Shabbat, But it is a day pero es un día which we, the Catholic Church, que nosotros, la Iglesia Católica, will never sanctify. nunca vamos a santificar. Listen to his words. Escucha lo que escribe. God said, when? Dios dice: ¿cuándo? And he is saying specifically, no, never. Y esta persona va diciendo: no, nunca. In an article called The Catholic Mirror, En un artículo de periódico llamado el Catholic Mirror, the same cardinal este mismo cardenal said these words, dice: the Catholic Church, la Iglesia Católica, by virtue of her divine mission, por medio de su misión divino, changed the day from Saturday to Sunday. cambió el día del sábado al domingo. It's right there in front of you. Ahí lo dice. Who changed it? ¿Quién lo hizo? Who changed it? ¿Quién lo cambió? The Catholic Church changed it. La Iglesia Católica lo cambió. They said, we did this. Aún ellos lo dicen: Why? nosotros lo hicimos. Because Catholicism teaches Porque lo católico, las enseñanzas católicas, that the Pope has the right to countermand the commands of God. las enseñanzas católicas dicen que el Papa puede cambiar los mandamientos de Dios, Because he is the vicar of Christ. porque él es el representante de Cristo And he has the right y por eso tiene derecho to change the commands of God. a cambiar los mandamientos de Dios. Listen to what he says. Escucha lo que dice: Protestants do not realize protestantes no realizan that by observing Sunday, que por observar al domingo, they are actually accepting the authority que en la actualidad van aceptando la autoridad of the spokesperson of the church, del representante de la iglesia, the Pope. el Papa. The Catholic Church teaches this. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. You bunch of you bunch of Protestants. Todos los protestantes You think you're anti-Catholic? creen que son contra lo católico. In the greatest command of all, En el mandamiento mayor you're following the command of the Pope.
van siguiendo al Papa en vez Because nowhere in Scripture does it say to change. porque ningún parte de la escritura dice que debe cambiar. And it was our Pope who changed it. Y fue el Papa que lo cambió. In the Catholic record, 1923, En la Biblioteca Católica en 1923, the Catholic Church says this: la Iglesia Católica dice, remember what I said about the church, the Pope changing law? recuerda lo que dije acerca del Papa cambiando ley. Sunday is our mark of authority. Ellos dicen que el domingo es nuestra señal de autoridad, Saying that if you are keeping Sunday, diciendo que si usted guarda el domingo, you are following the Catholic Church. que van siguiendo a la Iglesia Católica. And I can say the same is true with Christmas and Easter. Y también podemos decir lo mismo acerca de la Navidad y a la Pascua. This is all Catholicism. Bueno, Pascua en la tradición cristiana, que todo eso es católico. Sunday is our mark of authority. El domingo es el señal de autoridad de la Iglesia Católica. If you are keeping Sunday, Si guardan el domingo, you are under the authority of the Catholic Church. se van inclinando bajo la autoridad de la Iglesia Católica. Listen to what he says. We're done. Listen to what he says. Ahora escuche esto. The church is above the Bible. Que la Iglesia tiene más autoridad que la Biblia. The church is above the Bible. La Iglesia tiene más autoridad que la Biblia. Not that the Bible is the authority. No que la Biblia tiene autoridad. The church is the authority. La Iglesia tiene la autoridad. By the way, there's a reason Hay una razón why the Catholic Church, por cual la Iglesia Católica for over 1,000 years, por mil años did not permit que no permitió the Bible que la Biblia to be written se escribiera in the language of the people, en idioma común so they could not understand. para que no lo pudieran entender. This is why the Mass, why everything in the Catholic Church was in Latin. Por eso se mantuvo por mucho tiempo todo en latín, And the Bible was in Latin. aún la Biblia. And those who tried to put the Bible in the language of the people Y los que intentaron de traducir la Biblia en were put to death, fueron matados, literally. literalmente. John Knox John Knox died at the stake. murió He was burned to death quemado because he translated the Bible porque tradució la Biblia from Latin de latín to English. a inglés. The English Bible you hold La Biblia en inglés is a direct descendant of John Knox, fue creado por primera vez por medio de John Knox, who lost his life quien dio su vida through the Catholic Church por medio de la Iglesia Católica so you could have that Bible. para que usted pudiera leer en el idioma común de inglés. Do you think Shabbat is important to God? ¿No cree usted que Shabbat es importante a Dios? Deadly, seriously. Because Shabbat is about the Messiah. And who is the Messiah? His son. Shabbat is about my son. Y el Shabbat es importante porque es acerca del Mesías, quien es el Hijo de Dios. Where did he give anyone the right to change? ¿Dónde te da el derecho a cambiar eso? I have no right to change it. Yo no traigo el derecho, You have no right to change it. ni usted, No pastor, ningún pastor, no preacher, no evangelist, ningún predicador evangelista, not even the Pope himself. ni el Papa. For what God has put down, Porque lo que ha mandado Dios, man has no right to take apart. el hombre no tiene derecho a cambiar. You cannot read, if you do not read in the scripture, it is so, Si usted no lee en la escritura que es hecho, it is not so. no es hecho. The Ibu,
Let's all stand. You lift up your hands. Levanta sus manos. Yevarecha Adonai ve'yishmerecha. Yeher Adonai panev elecha v'yichunecha. Yis Adonai panev elecha ve'yasem lecha shalom. May Adonai bless you and keep you. May Adonai shine his face upon you and be gracious to you. May Adonai lift up his countenance upon you and give you his peace from Sarcha Shalom Yeshua Mashiach, from the Prince of Peace, Yeshua the Messiah. Be in room. Amen. Shabbat Shalom.